미국의 한 강연장에서 백발의 교수가 열변을 토하고 있습니다. 내용을 자세히 들어봤더니 모두 한국에 대한 설명이었죠. 그는 미국인 학생들에게 한국이 얼마나 대단한 나라인지 또 얼마나 멋진 역사를 지닌 나라인지 강의 시간을 꽉꽉 채워서 열정적으로 설명했는데요. 한국이 미국보다 뛰어날 수 있다는 이야기에 눈이 휘둥그레진 미국인 학생들은 믿을 수 없다며 그게 정말이냐고 확인하려 들었다고 합니다. 도대체 무슨 이야기를 전했던 것인지 한번 자세히 알아보도록 하겠습니다. 우리는 우리 전통의 소중함과 한국 문화의 우수성에 대해 잊곤 합니다. 그런데 여기 한 발 떨어져 한국을 바라보는 푸른 눈의 시선이 있습니다. 바로 마크 피터슨 교수인데요. 그는 한국에 대해 깊은 애정을 지닌 학자입니다. 한국과 한국의 역사에 깊이 빠져들어 한국인보다 한국을 더 잘 아는 그는 한국인들이 잊고 있는 또는 알지 못했던 한국에 대한 사실을 일깨워줍니다. 몇 년 전 그는 미국 대학의 한 강연장에서 한국이 세계에서 최초이자 최고인 것에 대해 강연했습니다. 그는 한국이 최초이며 최고이자 독창적이고 유명한 것, 또 한국이 가장 잘하는 것들을 이야기했는데요. 어떤 내용인지 무척 궁금해지는데요. 지금 바로 함께 확인해 보시겠습니다. There are a lot of things to talk about, but I think I'll talk about the things that are most famous first. The first thing that I want to talk about is the print culture. Korea's tradition of, and it turns out, now I've got here that the oldest printed document in the world is a document from Korea. And the oldest book printed with metal movable type is from Korea. And we have the largest collection of wood plates or wood block printing, all from Korea. 80,000 wooden blocks. You don't have 80,000 pages. You have 4 times 80,000. How many pages is that? 320,000 pages of documents about Buddha. This is the largest collection of Buddhist scripture in the world. And a Buddhist scholar today, you can go in and you say, I want to print off pages 182 to page 188 of volume 27 or whatever, and you can go in and they'll let you do it. This is like a living Xerox machine from 800 years ago. So what? Right? You want to answer the question of what's this got to do? Well, the answer is this leads to printing of books. The purpose of books is to lead to education. Education leads to all sorts of societal progress. And among them in Korea, you have democracy, you have economic development, you have all sorts of innovative products. These are all the best and the brightest out of Korea. And I'm arguing today that the foundation for this is the print culture, the books. 마크 피터슨 교수는 금속 활자가 한국에서 최초로 만들어졌다고 말하며 그것이 책을 인쇄하는 걸로 이어지고 그게 또 교육으로 이어지고 교육은 결국 사회의 발전으로 이어진다고 말했습니다. 그리고 이 인쇄 문화가 한국의 정체성과도 같은 한글로 이어진다고 말하면서 한글을 극찬하죠. Now this leads us to one other interesting and unique feature, that is Hangul. This unique alphabet that's a true alphabet. It's not a syllabary like the Japanese. It's not Chinese characters like these, but it's a true alphabet with consonants and vowels that was invented by, and it turns out that each of these shapes is a picture of how that sound is made. Now if we had an hour, I could teach you how to read Korean. That's what makes Korean unique. On these 3 factors, the print culture, the simplicity of the alphabet, and the ideology of Confucianism, which says there's nothing better than to study. All add up to the highest educational standards. Korea has the highest educational performance standards in the world. Korea has the highest graduation rate from high school in the world. That's remarkable. How are you all doing in California? You're pretty close to 98. You're up there 97. Where are you? California is 76%. And Koreans have to pay tuition to go to high school. They only have compulsory education or free education up until the 9th grade. Free till the 9th grade, but if you're going to go to high school, you got it. And they still have the highest graduation rate. And the college graduation rate is similarly. 마크 피터슨 교수는 한국의 매우 높은 교육 수행률을 가리키며 자신들이 한국의 교육을 보고 배워야 한다고 생각한다고 설명했습니다. 다음으로는 한국이 가장 잘하는 것을 언급하며 하나의 큰 묶음을 만들었다는 이야기를 갈무리하고 이어 한국의 쇠젓가락을 언급하며 한국의 발전한 금속공학에 관해 이야기하기 시작합니다. Korean chopsticks are different from Chinese chopsticks.
are different from Japanese tongs. And the rice bowls, Korean rice bowls are different from Chinese rice bowls. They're different from Japanese rice bowls. The Korean rice bowls are stainless steel today, bronze in the old days. The Koreans developed the first metal movable type. And it turns out the composition of the metal is a very high quality, is very high tech, and it's exactly the same ratio the Koreans used in making cannon. The first ironclad warships in Korea, or in the world, were from all the turtle boats. And here's one picture. And here's a turtle-shaped boat with metal plates on the top. Now, what's the significance of that? In old warfare, the objective of your army, your navy, was not just to sink the other ship. Your objective was to take over the other ship. And so in the warfare, you would board the ship and you would kill the sailors. Why? Well, if the Japanese are going to attack your ship now, and it's all covered with metal, and it's got spikes on it, how are they going to get on and take over your ship and kill you? How are they going to shoot their fire arrows and put your ship on fire when you got these metal plates on the top? You see how it works? It was very clever. And then the gold crowns. I don't know about this, but some people are saying that the first gold crown, I don't know if it was the first, certainly one of the best. Look how beautiful that thing is. Very ornate, gold, decorated with jade and dangling decorations on it. It's a very ornate thing. It is certainly unique and praiseworthy, remarkable in the world. So in the category of metallurgy, Korea does a lot. And I think this says a lot about modern Korea. 마크 피터슨 교수는 현재 삼성이 세계 최고로 휴대폰을 만들고 한국이 대부분의 선박을 만드는 것을 예시로 들며 과거에 발전한 금속공학이 오늘날까지 영향을 미친다고 말합니다. 마크 피터슨 교수는 다음으로 과거에 오래 유지되었던 한국의 왕조를 들며 한국 정치의 안정성을 언급합니다. In Korean history, there are three kingdoms, and then there are three dynasties. And here are the three kingdoms, Shilla, Baekje, and Goryeo. And here are the three dynasties, Shilla, one of the same, and Goryeo and Joseon. Do this, okay? And the dates I'm going to emphasize here, and that is, look at the dates of these three dynasties. Do the math. Well, I did it for you. The Shilla dynasty, if you go from unified Shilla, it's only 270 years, but if you go through some three kingdoms Shilla to unified Shilla, it's 1,000 years long. Thing here, 8 years short of 1,000 years. That's one long dynasty. Any world history teachers here? Name me a dynasty that's older. It's hard to find. 보통의 왕조는 수명이 250년 정도 된다고 합니다. 이집트, 유럽, 일본, 중국, 어느 왕조를 봐도 그러한데 한국은 아니었습니다. 그런데 한국에는 1000년, 500년의 왕조들이 있었다고 이야기하죠. 이것은 한국이 정치적으로 대단한 안정성을 가졌다는 이야기입니다. 이어 마크 피터슨 교수는 한국 정치의 현대적인 발전과 한국의 민주성에 대해 이야기하죠. And this has led to the modern development of politics, where Korea, in the current era, has moved from a military-dominated, authoritarian-style politics to a true democracy. And I like to argue that Korea is more democratic than the United States. My example is this. In Korea, they're so democratic that to choose a new president of a university, they elect the president from among them. I mean, that's remarkable. There is not an American university that does that. Universities, state schools, private schools, church schools, it's a board of trustees that selects the new president. In Korea, who selects the new president? Democratic election of the faculty. That's remarkable. So that's my evidence that Korea is more democratic than the United States is. 이 이야기는 정말 처음 듣는데요. 물론 한국의 모든 대학교에서 청렴하게 총장을 뽑지는 않겠지만 학생들을 비롯한 학교의 구성원들, 사회의 시선 등을 감안해 공정한 투표를 통해 총장을 선출하는 척이라도 하죠. 이것만으로도 민주적이랄 수 있는 증거일 것입니다. 가장 민주적일 것 같은 미국에서는 오히려 절대 세력이 총장을 지정한다는 것이 놀라웠는데요. 새삼 한국은 정말 민주적인 나라인 것 같습니다. 앞으로도 늘 민주적인 모습으로 타의 귀감이 되어주길 바라게 되는데요. 한국인보다 한국을 더 잘 아는 마크 피터슨 교수인데도 이런 사실들을 되짚을 때마다 놀라워하는 모습을 보여주죠. 한국에 대해 깊은 애착을 가지고 열정을 다해 한국을 강연하는 마크 피터슨 교수. 이런 학자들의 노력으로 한국과 한국의 우수성이 널리 알려지고 있습니다. 앞으로 한국이 더 위대한 나라로 거듭날 수 있기를 바랍니다.